官，官， officer, 官， 官的意思是指在国家机構担任職務的人。It refers to people who hold positions in government institutions. 他在政府部門当官。他在政府部門當官。他在政府部門當官。He works as an official in the government. 他是外交官。他是外交官。他是外交官。He is a diplomat. 他不是貪官。他不是貪官。他不是貪官。He's not a corrupt official. 官的意思是屬於國家或政府機構的，例如官辦、官價等。It belongs to a country or government institution. For example, government run, government set price, etc. 這個活動是官辦的。這個活動是官辦的。這個活動是官辦的。This event is officially organized. 政府為特定商品設定官價，以穩定市場或保障民生。政府為特定商品設定官價，以穩定市場或保障民生。政府為特定商品設定官價，以穩定市場或保障民生。The government sets official prices for certain goods to stabilize the market or protect people's livelihoods. 官的意思是器官，指身體的機能部分，例如感官、官能、五官等。It refers to organs, the functional parts of the body. For example, senses, functions, the 5 sense organs, etc. 皮膚是人體最大的器官。皮膚是人體最大的器官。皮膚是人體最大的器官。The skin is the largest organ in the human body. 眼睛是視覺感官。眼睛是視覺感官。眼睛是視覺感官。The eyes are the organs of vision. 耳朵是聽覺感官。耳朵是聽覺感官。耳朵是聽覺感官。Ears are the organs for hearing. 視覺是眼睛的官能。視覺是眼睛的官能。視覺是眼睛的官能。Vision is the function of the eyes. 聽覺是耳朵的官能。聽覺是耳朵的官能。聽覺是耳朵的官能。Hearing is the function of the ears. 人的五官是指眉、眼、鼻、口和耳。人的五官是指眉、眼、鼻、口和耳。人的五官是指眉、眼、鼻、口和耳。A person's facial features refer to the eyebrows, eyes, nose, mouth, and ears. 他五官端正，英俊瀟灑。他五官端正，英俊瀟灑。他五官端正，英俊瀟灑。He has regular features and is handsome and suave. 官方，官方。Official. 官方。官方的意思是指国家機關、政府部門、企業或組織合法建立、認證並直接管理的。It refers to those legally set up, certified, and directly managed by state agencies, government departments, enterprises, or organizations.
這些都是來自官方渠道，非常可靠。这些都是来自官方渠道，非常可靠。这些都是来自官方渠道，非常可靠。These all come from official sources and are very reliable. 你可以看看官方网站。你可以看看官方网站。你可以看看官方网站。You can check the official website. 所有的来往邮件必須使用官方語言。所有的來往郵件必須使用官方語言。所有的來往郵件必須使用官方語言。All correspondence must be in the official language. 謝謝觀看。